Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Sekamadde Al Hussein okuva ku Heritage Family Center in Nansana. Heritage Family Center ly'ettendekero eryaggulwawo okubeera nti twagala okubeera nti tubangula abantu mu nsonga y'obufumbo nga tutunuulira nnyo abo abatuuse ababugendamu okusingira ddala abaami. Oyo yenna abulimu nga yabugendamu already nabo tubakolako, naye tageti yaffe esinga nnyo okubeera nti gye tufokasinga nnyo ku bano abatuuse be baluwa oyo awezezza emyaka 18 ne tufokasinga nnyo ku bano ababugendamu mumaze okwefuna omwami n'omukyala naye nga temunnagenda mu bufumbo. Twagala okubeera nti tubasomesa ensonga eno ey'obufumbo, mugende mu bufumbo nga mutegeera ekyo kye mugendamu, okwewala ebizibu bye tulaba ku mativi, bye tuwulira ku radio, bye tulaba mu communities mwe tuwangaalira bonna abayita mu bufumbo challenges ze basanga. So Heritage Family Center twaggulawo okubeera nti tutandika okubeera nti twagala tusomese omuntu asome ensonga y'obufumbo nga tannagenda mu bufumbo. Olwaleero mpise ne munnange Shakira era nsaba abeeyanjulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya bampita Solan Shakira nga ndi transformational coach, mainly majoring okuyamba omuntu okusobola okwezuula in that nga bw'oyogedde that ku Heritage Family Center muyamba abantu abagenda mu bufumbo. Buno obufumbo bw'obuyingiramu gwe nga teweezudde, nga teweemanyi, tomanyi kiki ogenda okusaba munno, oba tomanyi kiki ogenda omuwa gwe nga gwe, oba biki byagenda okukola muli munda otebenkere omanye nti ono omuntu gwe nsaanye alhamdulillah okubeera naye, okusobola okwewala ebintu ebijja mu maaso nga bw'okyogeddeko like divorces, kuba ezo divorces bwe zibaawo zirina kinene ze kikosa umma oba n'abaana ababa bakuze nga babalaba you're together, all of a sudden the marriage breaks. Okitegeera biina kinene kyebitangulula muno omuntu. So as a self-discovery, as a coach who is dealing with self-discovery, nkuyambako gwe okusobola okwezuula, weetegere bwe bakubuuza who are you, can you say it? Kuba abantu abamu bamubuuza gwani n'ayogera amanya ge, but amanya go wagaweebwa bazadde bo, but you as a person waliwo qualities, waliwo personalities z'olina, waliwo personality gy'olina ng'ebyo ebintu Mungu bwe yakutonda yabikuteekamu. So ebyo byengezaako okuyamba gwe okusobola okwezuula nti obulamu bukwanguyire by the grace and mercy of Allah. Kuba waliwo exactly bw'otegeera amaanyi go wegali n'otegeera weakness y'owa weeri, ate togenda kukweteeka ku kintu ky'otasobola, wabula ojja kubeera ng'otambulira mu ekyo ky'osobola nga tomanyi that kino bwe nkikola ntuukiriza than okubeera okola ebintu nga tetotuukiriza ate ne biku affectinga. So that is what I do. Okay, mashallah. Okutandikirako era ku nsonga eyo gy'ogambyeko, kuba abantu bangi ennaku zino obufumbo tebukyawangaala. Ojja kugenda okutunuulira ennyo oli awangadde mu bufumbo ekinene nnyo emyaka 5 ensangi zino oyo tumukubira mu bugalo. Ate dda bajjajjaffe bakuza silver jubilee, golden jubilee, bamaze emyaka 5-7 bali mu bufumbo bafumba. Lwaki ensangi zino obufumbo bw'ennaku zino tebukyawangaala? Kati there are so many reasons ezireese buno obufumbo obutawangaala. Ojja kusanga mbuno edda abazadde baffe they were not so educated. Bali bantu in that bakuzibwa ng'omuwala okula omanyi the roles that you're supposed to play in the home, in the society. Nga tebakulinda kukula nnyo nti ofumbirwe. N'omusajja yakula nga he's known to be a hunter. So kati wakula bamuyigirizanga roles z'abasajja. Wakati edda nga
omusajja oba omwana omuto taata waaba agenze okuhantinga oba agenze mu nnimiro batambula n'omwana oyo omulenzi omwana ono omuwala gye wabeera ewaka ne maama alaba bye basaaniika emmere kola kino ekiti emirimu gy'ewaka gikole bati kwegamba nga batutraininga mu mbeera emubeera. Exactly. That is I'm actually talking about the African setting. Kati ono mwana akula alaba taata ng'abikola ne bamugamba eyo ntebe ya taata togituulamu, ekyo kikopo kya taata tokikozesa. So kati yakula nga alina respect jawa the manhood, the man as himself. Kati n'abeera nga alina like he's looking forward to be a man, a responsible man. Ate alabye the responsible man as his father, alina omukyala, bamuwa ekitiibwa, bakola ki. So you would find that they would even marry at a very young age. Kati fe as generations we zigenze nga zijja zikyusa, osanze ng'omwana omulenzi, in one way or the other it is good but it is also bad. Bamuyigiriza okukola all the roles. Amanyi okufumba, which is not bad, amanyi okukola egyo emirimu kubanga bagamba bw'onooba nga tonaba kuwasa, what are you going to do? Okitegeera? In one way or the other n'omwana omulenzi buli bw'aba ayiga gino these gender roles okay omukyala omulala ze yandikoze kigenda muleetera okubeera omusajja agenda okulabiriza buli kamu. In that Hussein woba omanyi nti mu mmere muteekamu ebinzaali ebyenkana bwe biti omunyu gwenkana bwe guti bwe nateekamu omungi unknowingly oba nenkozesa ekinzaali kingi you will notice and bw'ona okinotisinga you're going to complain about it because you already know how to handle everything. Togenda kundaba nti nange ndi muntu nyinza kusobya okitegeera. So obuntu butandikiraawo mpola mpola kati leero nkoze n'ensobi okitegeera naye ate olw'okuba kati obimanyi oli omusajja atamanyi kufumba ajja gguma okitegeera osanga bwe bityo bwe bibeera ate ye atya okubeera nga gamba kati bwandekawo nga ngenda mufumbiro neefumbira ng'alina ekimugumya of which ono abimanyi ajja kuba agamba ye kati oli mukazi ki atasobola na kufumba atasobola na kukola ki naye nga all those things tubiyiga okitegeera. Ekintu ekirala there is this western colonization eyajja mu Africa nti buli kimu abazungu bw'obalaba omwana waabwe engeri gye bamutendekamu n'omwana omuna African engeri gye bamutendekamu they are two different things. Omuzungu alaba omwana we kiki kyayagala and they expose them. Ayinza omugulira toys n'abeera anotisinga omwana we kiki kyayagala ali ku toy bya tractor ali ku being a doctor namu funding namu sponsoring for exactly ategedde the passion of this child. Whereas for us nze nasomera ekibuli twakolanga 22 subjects form 1 up to form 2 nekataga ga lessons gonna gendi kusoma gachi okitegeera semanyi maze okusoma. There's so many people who have degrees but they don't know who they really are. Many people have degrees but they don't have jobs okitegeera but ne babitusomesa ate ne baleetamu okay women emancipation tuvudde ewaka tutegedde our rights okitegeera. So bwe mba ntegedde rights zange togenda kunninyirira ate ne baleetamu a woman must provide 50% n'omusajja na providing a 50%. Nze bwe banakugoba n'enkuliisa omwezi mulamba nja tandika okumanyiira togenda kuŋŋamba ekigambo kimu bibiri nkuwulirize okitegeera. So they have shifted us ne batujja in our feminine energy which is the receiving energy, which is the nurturing energy. Ne batuteeka in our masculine energies. In that masculine energy, kale buli muntu alina the feminine and the masculine energy. N'abasajja mutera kubeera in the what? In the masculine energy, because that's when you're doing these actions, you're providing, you're professing your love, you're showing us that you are the leader. Ate buli mukyala ayagala omusajja agenda omuleading. Yes. Ne bwe mba nsomye nga nenkana ntya wanga nina ssente, at the end of it all, I will need a man in my life. But ekibaawo kiri nti that when this woman is
educated, buli kimu akirina. Now she becomes a threat to this man. Omusajja amutunaga katoya yegulidde emotoka, ayakimala enyumba alina, buli kimu akirina. What am I going to add to in her life? Okitegeera. Nosanga kati that this low self-esteem gwenga gwe gy'ofunye, it has affected you in that you're not able to operate well in this marriage. Okitegeera, because there's that agenda of 50-50. Eka nkuzeeyo ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Khadija radiyallahu anha bwe yali anoonya omuntu agenda okubeera mu bizinesi ye, yasooka n'awuliriza yakola research ne bamugamba ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muvubuka mulungi, ate muto, ate mukozi, ate ali honest, ali truthful, n'amuteeka mu business. Abavubuka bonna abaali bamukolera, she used to have losses. Naye omubaka bwe yayingira mu business agenda kulaba profits zeeyongedde. Okitegeera, already asoose kumulaba mu nkola ye biki byakola. Then later on she went ahead and asked for the hand in marriage. Omubaka n'agamba family ye ne bakkiriza. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam came in the life of Khadija radiyallahu anha, she already knew the man she was bringing in her life. She could trust his leadership. So kati my relationships is that if there is no trust, if there is no honesty, there is no one who will submit to you. So kati Khadija radiyallahu anha, she gave up like her wealth, naziteka mikono jombaka atambuze dawa. Why? Because she could trust him. Ate n'abitambuza bulungi, in that tukira that even after the death of Khadija radiyallahu anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was still hurt about her death. Okitegeera. So it means that fe ye yasooka okwetegeera kubanga batugamba nga tanaana kufumbirwa. She was married twice and the husbands had died, right? But abantu bangi bajja nga bamwogereza, and she didn't want them. And she got married to a man who was younger than her, 15 times, it is said. Why? There is something she was looking for in a man. So, marriage is not all about age. It is not all about age. And it is, you must know who you are. You must know what you want. Some of us, we are getting married because bagamba nayo kati omaze okusoma. Tuleetera omusajja. Gwe katona bakwetegeera n'oddukira mu bufumbo. At the end of it all, you're going to be abused, misused, and dumped there. Ne gwe bw'onooyetegeera n'omanya nti obufumbo ibaada. Marriage is a project of Allah. Atutaddewo in that to enlarginge umma y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bwe tufumbirwa, half of our iman is complete. But when you reach there, you're going to misuse this. There is an ayah in Surah Rum, verse 21. Allah watugamba that one of the signs that He has created spouses amongst ourselves, not so that we can get peace, and then not tekamu mawadda wa rahma, not tekamu that mercy and compassion. Naye mercy, compassion, peace and comfort are the results of you understanding yourself. Yusuf alayhi salam yabeera ne baganda be, naye mu baganda be yabeera nabo. Apart from Benjamin, he never found comfort and peace in them. Kuba baali tebamwagala olw'okuba taata we amwagala nnyo. They even planned to kill him. Omu n'agamba nedda tumusuule muki mu that well. And they threw him there and they thought he was gone. But Allah had a hand in it, non-protecting. So it means if I don't find comfort in you, and who is amongst ourselves, it means someone, bagamba, you attract that which you are. If I know that I'm a person who loves Allah, if I cross over and I'm married to a person who is not of my religion, nelimbi. Yes, oyinza okuba ogenda kumpa buli kimu nyumirwe, obulamu mbunyumirwe, but at the end of it all,
bwenzaala omwana nga leero agenda mu church enkya agenda mu masjid. Tusanga kati ennaku zino oli abatuusa okusoma asomere mu ssomero ki lya ddiini lya gundi erinnya atwale lya kisiraamu lya kikatuliki. Auntie, it is that thing of not discovering yourself and not discovering your religion. Unfortunately, many people, when you're born in a Muslim family, you think that Islam is automatic. Yes. But Islam ojingirira mu kushahada. Mungu olina omutegeera bubwo wadde taata wo seeka. Whether you've performed umrah and hajjis, you have to take time and learn your deen and know your Rabb, because you're in an intimate relationship ne Mungu wo kwene dunia. So buli bwoba tomuwadde obudde mb'omutegeere eddunia ye togenda ginyumirwa, eddunia ye togenda giwangaala. Mukyova olaba abamu bejjamu mu buno obulamu, naye ate yatugamba agenda tugezesa, era ebigezo bwanaabireeta bijja kulema, you will give up. So things that are destroying marriages now, that Western mentality, they are keeping on changing. Baleta family planning, muzaala nnyo, taking now developing complications, families, kati balesemu homosexuality. Omusajja ayagala musajja munne, omukyala ayagala mukyala munne. They're killing away the family structure. Mukazi, you are empowered. Ochimanyi, you have your right. No man must treat you like this. Well and good, I need to protect myself because I don't want to be abused, right? But taking on the other verge, and if you're not aware, you will take on those ideologies. Osange nga n'obusiraamu obuvuddemu. Why is Islam allowing a man to marry 4 women? Okisegeera. But there is a reason, there is hikmah behind Allah allowing that. Ate n'abakikola ne bakivumisa bali kufuna musango, because at the end of it all you're not fearing Allah, yet you came from him and unto him you're going to return. So marriage is a project of Allah. You need to be intentional with the person you're choosing. This person when choosing, is it a good role model for my children to emulate? Because you're leaving a legacy behind. Yes. What kind of kids are you leaving behind? If we just follow our desires, we are human beings. If we follow our desires, we are going to mess up. Chovola Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba that we tuba tufumbirwa oba owasa goberera the deen. Oyinza owasa olw'omukazi mulungi ava mu kika kirungi oba olw'obugagga but yateekako eddiini, obulungi bugwawo. Oyinza okunfuna nga ndi kawala katonyirira mala kuzaala abo n'enkyuka. Esente zikolebwa abantu ate nazo zijja ne zigenda. Ekika oyinza okuba ng'ompasiza mu lwakuba kale tuli balangira, naye tomorrow things might turn. Oba nosanga nze gowasiza, I don't even resemble the people who are there. Okitegeera, naye bw'ofuna omuntu ng'alina eddiini, ejja kulabibwa mu bikolwa bye, ejja kulabibwa mu neeyisa ye, ejja kulabibwa mu nsobi z'akola, yeenenya atya, yeetereza atya. So hikma eri mu ddiini ekavaringa buli kimu. So our marriages are breaking because we've not become intentional. Waliwo society pressure. Mwana wange fumbirwa, ne bw'aba akukuba guma. Are you serious? Abasinga abali mu bufumbo ssaawa zino ojja kwesanga ebiseera ebisinga nga bali mu bufumbo tebategedde nti obufumbo ibada kyewakoonyeeko nti marriage is an act of worship, like ngera yetusinza mu swala, wetusiiba, wetukola hajj. Also marriage is an act of worship. Kitegeeza buli act of worship erina amateeka agagifuga. Kati bw'otuuka mu bufumbo olina gamba gumiikiriza ng'ate gwe kyoliko
ddala toli ku mulamwa gwa bufumbo kitegeeza kyoliko kikyamu. Kati bangi bali mu bufumbo nti ndiyo lw'abaana bwenva wano abaana bange banazzaako kiki ekiddako oli ne bamuga gumiikiriza nga yaliyo nti siina gyenzira ewaka navaayo siina gyenzira ng'aliyo mu bufumbo just like that. Kati nga batunuulidde bigendererwa bya bufumbo nti buli kiba kusinza Katondawo nti buli kyokola mu butuufu okifunamu empeera buli kyokola mu bukyamu kitegeeza era okifunamu omusango. Bantu bangi tebakimanyi ekyo si bwe kiri. So kati wetuddako emabega kyobadde okoonako kyobadde oyogerako nti abantu bangi tetwemanyi tetwezuula. Eyo ensobi njagizisa nnyo kufa abaami abasajja because fe abasajja mu nsonga eno ey'obufumbo fe badreva fe batandisi fe ababakwana nfuna bulungi simu abeekwana kuba tobeerawo nawe omusajja yajja n'akutuukirira njagala obeere mukyala wange era yakutwala ewuwe maka ge nti kati wano wetugenda obeera kati byonna ebyo omusajja yabitandika. Meaning fe abasajja ensobi esinga gye tukola kubeera nti twagala okukyuzinga omuntu okulonda omuntu ng'ate ffe tetunneezuula nekituviirako obuzibu kyogambye nti ffe tutunuulira nnyo beauty. Abasajja abasinga bonna tutunuulira nnyo endabika y'omukyala alabika atya beauty akabina kwe kali kakala keeko n'ogendera ku ebyo ate ogenda otuuka mu bufumbo ogenda okulaba mutomera onfuna otomedde okitegeera. Kati kyova olaba abasajja abasinga obungi kuba kati omukwano guno wobeerako omala kubeerako na muntu ono n'omanya nti akola waati ne waati ne waati kati ate awo n'otandika omukyawa okusinziira ku ggwe kye wali osuubira because gwe wali ogenze ne mentality ngenze n'akakyala kalungi bwe tuba tugenze ku mikolo bandabawo yakudhimbisa onfuna bulungi ate wotuuka mu bufumbo n'oyagala ate akuwa ekitiibwa akufukaamirire ebyo si bye watunuulira ng'omulonda. So kati oba olina kugumira ebyo gwe bye watunuulira n'ogumirawo n'otambuza obufumbo naye kati abasinga tuva ku ekyo ekyatuyingiza obufumbo ate ne tutandika obbanja ebirala. Ono omukyala omusanze ayambala mpale ze ate gwe omutuusizza mu bufumbo empale zikunyiiza kitegeeza teweezuula teweemanya abaali bambala kyoyagala baaliyo onfuna bulungi. So kati ebiseera ebisinga ekisinga otuviirako obuzibu mu bufumbo kubeera nti ffe abasajja tetunneemanya tetunneezuula kubanga bw'oba omanyi ggwe kyoyagala oba ne manifesito yo ekyokulabirako nina ajjajja wange azaala taata wange ye buli kaseera waaba anyumya emboozi ye agamba nti nze nagenda okunoonya omukyala gwe nnina alina abakyala abawerako naye nagenda okunoonya abakyala bano benjagala already nga mmanyi kyembaagaza onfuna bulungi nti njagala kino ABCD nga byonna ku lisiti obiyina ggwe kyoyagaza omukyala. Abasinga ffe ebyo tetumanyi mukyala kye tumwagaza tumanyi kuzaala nti ajja kunzaalira ebyana ebirungi ndaba mukyala awo wetukoma onfuna bulungi tetugenda nnyo munda nga tutunuulira oba nga tunoonya omukyala ono ate ffe abasajja nga tunagambye nti ffe abatandika ensonga eno kyabulabe nnyo omusajja okubeera nti ogenda okunoonya omukyala nga gwe tonneezuula. Abasajja bangi oba abantu bonna bangi bali eyo nga newomubuuza sayizi y'empale yo oyambala kale kantu katono nye nga y'empale ye gy'ayambala naye nga tamanyi na sayizi gy'ayambala saati oyambala sayizi ki naye nga nayo tagimanyi naye nga gy'asiiba ayambala kati olaba obwo obuntu obutono ennyo omuntu tobumanyi ku ggwe kati ate onaamanya atya omuntu oli gw'ogenda otwala. So kati mbufunze we twatandikidde nti kya bukulu nnyo oba kya mugaso nnyo okubeera nti tusoma obufumbo nga tetunnabugendamu onfuna bulungi kubanga buli kintu kyonna tusooka kisoma gyonna emirimu gye tukola osooka gisoma n'ofuna obuyigirize ku kyo n'obeera nga okikola mu bulungi butuufu bwakyo naye buli wookola ekintu ggwe ku magezi go nti ansuubira kiyinza okukolawo ekiti olumu kiyinza obutavaayo bulungi Allah akusaasira busaasizi nekibeera nti kikutteyo nga gwe tokiyinaako bumalirivu oba buyigirize ku kyo but ekintu ky'osomye era okikola wenna owulira essanyu kikuwa essanyu ng'okikola meaning oba okola obufumbo oba muyingidde obufumbo nga gye watugambye nti project ya Allah bwe tuba tugiyingidde nga ddala omanyi ekyokukola omanyi ki kyozzaako obufumbo bugenda kwanguyira nja kuwa ekyokulabirako
waliwo kye tuyita okubeera nti okwetonda mu bufumbo kintu kiyinza obba kitono nnyo naye nga kinene oli okugamba sorry mu bufumbo fe abasajja abasinga kitukaluubiriza okwetondera omukyala nti wano nkozeewo ensobi nsaba kunsonyiwa kitukaluubiriza naye marriage n'okuyiga obuyizi beetonda batya awo nawo waliwo essomo ddene oli okwetonda si just kugamba sorry tekimala naye sorry ogigambye mu ngeri ki ndi woogigambye kati ebyo byonna bimataringa okubeera nti tubisoma nga tetunnagenda mu bufumbo ekirala mu points zo ze wakoonyeeko ekyokubeera nti twakulira mu societies edda ffe kati ensangi zino ojja kgenda okwesanga nti nga bwe tugambye nti obufumbo ennaku zino oli abumalamu wiiki myezi 2 ogenda okwesanga nti kati omwana akula ne taata yekka omwana akula ne maama yekka onfuna bulungi edda twakuliranga mu extended families kojja waali senga waali jjajja mukyala waali jjajja mwami waali ba neighbors weebali edda nga ne neighbor asobola kukuba kibooko bukyokoze ekikyamu naye kati ennaku zino mwana waani gwokuba onfuna bulungi onfuna bulungi mukulaba babuulirira babasomesa era ne woba oli agenda mu bufumbo waakiri era baleetayo senga ku kiro ekyo abeeko byamupakira mwana wange kolawo oti omusajja muyise bwoti kolawo oti ate ebiseera ebisinga ensangi zino bo ensobi gye bakola bo bafokasinga nnyo ku kisenge ate ng'obufumbo si kisenge kyokka kuba marriage is beyond the bedroom onfuna bulungi kati ensobi basenga baffe kati bwe bakola kuba kati n'ennaku zino basenga babapangisa bupangisa si be bali nti muganda wa taata we yayi naye kati ojja genda okwesanga nti focus abasajja ffe baatuvaako obufumbo tubuyingira buyingizi nga bwe twagala ne tukolera ku nkola yaffe kyetwagambye nti bw'oba tosomye ekintu gwe n'okola mu nkolayo wekikwatayo alhamdulillah kitakutteyo ate kiba kigenda kufuukira ekizibu so kati kirungi nnyo ffe tukubiriza abantu bonna okubeera nti tusooka kusoma bufumbo nga tetunnabugendamu kuba kiyamba ffe ne umma eddako generation eddako oba abaana abaddako kuba bw'oba otegedde ensonga ekutwaza mu bufumbo lwaki ogenda mu bufumbo ku Heritage Family Center tuyina kye twayita oba kye tutunuulira okuyitiramu okusomesa abantu kye tuyita formula y'obufumbo marriage formula kuba buli kintu kibaako enkola oba manual era ne weeba mmotoka ebaako akatabo ke bakulaga nti kola wooti kola wooti kola wooti ne weeba ssimu gy'oguze empya ebaako ako kamanyu k'osoma nti essimu gisooka ogicharginge nga tonnagikozesa byonna ebyo kati obufumbo lwaki tubuyingiramu nga ffe tetubusomye anti kyekyo kyenkuleetera nti self discovery bw'oba teweezudde era ojja kukola ghafura kituufu naye bw'oba weezudde n'otegeera eno ibaada ndi mulunzi mungu ajja kumbuuza ku baana ajja kumbuuza ku mmere gye baalya ajja kumbuuza ku ngoye ze baayambala sente nazijjawa omukyala namuyisa ntya nze omukyala omwami muyisiza ntya era eddiini era ogiraba nti ekomyewo erikutaasa amakaago ne gwe togifuddeeko ate n'ekirala buli bwe twezuula obulamu butuwanguyira kubanga tebagenda ojja kubeera ne desires oyogedde ku musajja ayinza kubanga awasiza omukyala ng'ali mu jeans naye n'otuukayo maybe omukozeeko ddaawa mpola mpola n'akyuka oba n'atakyuka kyalemeddeyo ate kati ensobi era gye bakola awo kuddaka emabega nti oli nnyinza okufuna ng'oyambala empale ne ŋŋamba kamale gamutwala tunaalabira eyo osanga naamukyusa nekigaanira eyo kyuka n'okumukolako ddaawa n'omukola ki n'okola ki n'omulago obukyamu obukirimu oli ye n'agaana kati era ne baawukana ekibaviirako okwawukana kati ekireetera ekyo still nja kizayo nti omuntu teweezudde because when you look okay on the prophets
sallallahu alaihi wasallam's life abakyala bwe yawasanga oba bamulekwa oba they are divorced oba they are what yali alina ensonga lwaki abawasa era ne Khadija yamuwasa nga Allah akikiriza kibeewo nga it is a lesson ku umma nti omukazi omukulu oyinza omuwasa okitegeera kuba ayinza okuba nga agenda kuyamba bw'abeera muntu mulungi muyinza okwatagana okitegeera yes era n'atulaga ne Aisha omwana omuto yafumbirigana nani n'omubaka sallallahu alaihi wasallam era abantu abangi batera kwebuza lwaki omubaka yawasa omwana omuto naye Allah yali yawa amagezi agakwata Aisha radiyallahu anha okitegeera nga nabbi bw'ayogera any hadith Aisha agikwatirawo okitegeera era nga bw'ogambye that jjajjawe yali alina ensonga lwaki buli mukazi yali amuwasa if you don't know your why era ne bw'oba osisinkanye embeera ekujja ku mulamwa togenda guma either togenda guma oba togenda gifulumamu kubanga Asiya radiyallahu anha alayhi salam she was married to Fir'aun yatta abantu yatakiriza mu Mungu naye she was a pious woman naye yategeera Hawaii n'aguma n'agamba Mungu nkusaba onzimbira olubiri kumpi naawe mu jjana n'engeri yokka gye badescribing engeri Fir'auna gye yamutamu because she believed in Allah. She wouldn't have stood all those punishments singa yali talina her strong why that Allah njagala onjagale Allah njagala jjanaayo oyinza okubeera naawe ne Fir'aun naye n'ogamba njaguma waliwo omukyala bamuyita she's a judge bamuyita Judge Torin I think she's Torin something like that but she works in divorce court naye yanyumya story ya taata we the dad yali very abusive he was a lawyer ngali very abusive to the mother nga olumu nga mukwatirako namuteekako n'emundu lumu yajja n'asuza maama we mu kayumba k'embwa buli bwe yabulanga glasses ze ng'alumba mukazi we nga bw'atuuka ku mulimu amukubira essimu n'amuvuma ng'omukazi essimu agikwata n'agiteeka wali n'adda ku bibye oli bw'amala ng'akoowolokose n'agenda oyo hikima bw'oba tomumanyi personality yo nga tesobola kustandinga ebyo tosoose kwezuula togenda bikola kati mbu bwe yava mu aka kayumba k'embwa ku makya omuwala we yamubuuza how was it n'amugamba it was tough. She went through a lot of depression era naye oyo judge bwe yafumbirwa yali alina so many insecurities naye Allah yamusaasira n'amuwa omusajja the man was also divorced naye yali ng'amwagala yagenda amuteekamu that trust mpola mpola gimubuildingamu n'atuuka ekiseera n'agamba that singa bbawe yali kumukwata ng'ali standing on top of a cliff n'agamba that amukute just okugulu she trusts him that tasobola musuulayo but oyo y'omu ku bantu Allah baasaasidde eyo trauma oba ebyo ebintu ebyabaawo mu bufumbo ne bitamutraumatizinga nnyo okuhetinga obufumbo completely and also bw'oba ogamba that nsigalawo lw'abaana naye ng'abaana buli lunaku balaba bakukuba bakuvuma you are actually bwe bw'okosa that is the truth ekyo kintu that abuse is going to become a generational curse kijja tambulira mu baana bo kiri nomo ajja kuwasa omukazi amugambeko ekintu kimu omukazi tategedde bwa operatinga empizi yiseemu omanyiira otya nze ndi musajja waliwo n'abagamba omukazi omukuuma ng'embwa enkambwe but a woman muntu gw'olina okutegeera Umar radiyallahu anhu lumu yali ali ne mukyala we omusajja n'ajja ng'aze kumuloopera omukazi bye yakoze atuuka wa Umar ng'ate Umar naye bali
bali kumuvuma nagamba olaba ne bavuma Amirul Mu'minina leka mpitewo ngenda aba agenda wuma namula namugamba komawo namugamba badde nze kukulopera omukazi wange naye ate nsanze nawe bali kukuvuma namugamba nze omukazi wange musaasira olw'okuba yanfumbira yanzalidde abaana yanjoleza his why is strong in that ensobi omukazi gyakoze tagenda giraba. Women we are hormonal. Tulina ebiseera tukyukakyuka tulinga obudde ojja kunsanga leero nga nsmilinga ate bwe ziyitaku ennaku ntono nga nkuvuma one way. It is not that I'm proud of it, but the hormones ezibeera zikyukakyuka mu mubiri gwaffe zituleetera okubeera in a certain way. Omukazi ayinza kubeera naawe ng'ali lubuto, she's carrying your own child, naye n'akukyawa nga tayagala akulabe ne before abadde akwagala. Ebyo byonna bw'oba tobitegedde ojja kutuukayo omukazi omukyawe, but she's going through all these things because akaringa mwanawo tasobola kulya ajja kutuma njagala kino obe wakakituusa sikyagala gambe kale olukazi ne luntawaanya sente omanyi bwe mbonaabona okuzi gw'onoobeera ddi onoohavinga diswabul. Ebyo byonna bw'oba tobitegedde ojja kulaba kibebi kirungi ku internet ati nange kanzaale. Abadde asuubira bagenda kugololera owasiza emyezi 9 gwagenda okugolola gwagenda ofumba gwagenda okwera ennyumba. Why? Ono omukazi ali kufa, she's going through a lot because asitudde mwanawo, omwana agenda otwala erinnya lyo. Kati ebyo byonna bw'oba tobitegedde ojja kutomera. Ate olusi twebuuza tubeera n'ebizibu ne tubisiriikirira olusi ne twebuuza ku bantu abatali batuufu si nti buli muntu gonoolaba ate si nti formula Hussein gy'akozesa mu marriage ye ate n'omwana gy'agenda okukozesa. Omusajja ajja owa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayagala muwala we afumbirwe n'amugamba omuwala n'agaana n'amutwala owa Nabbi. Nabbi n'amubuuza sallallahu alaihi wasallam lwaki toyagala okufumbirwa n'amugamba ya Rasulallah sooka ombulire rights z'omusajja n'azimugaana n'agamba nzenna ya Rasulallah siri redde. Era Nabbi n'agamba taata we sallallahu alaihi wasallam omwana muleke bw'aba tanaba kubeera redde. Bino bye abazadde batukakako nakukako omusajja nakukako genda naye at least guma nze nga nafumba bakukuba misana na kiro mbungume abala bagamba omulambo gwo gulina kuviira eri katoli bw'aba tatya Mungu kimu bibiri bakukubye ate kati you're the same person agenda okuja on my burial mbu you loved me. Ebino byonna tulina obiyiga tulina okuddayo tutegeere nti marriage is not a battle, it is not a room where we are always fighting. Tugenda ku agreeing to disagreeing kuba saakulira wamwe tewakulira waffe values ze bankulizaamu si ze bakukulizaamu. We are here to learn each other. Kyekiri kyeŋŋambye Allah agambye that amongst yourselves noonya omuntu kale ategeera your love language. Abamu tetumanyi awa love language. Oli muntu wa birabo naye obeera ovuma omusajja tosaana kumpaayo n'akalabo. You didn't communicate that at the beginning. You don't know that you love gifts. So kati bw'aba tabikuleetedde ojja kunyiiga. You're a person who wants a touch. Ajja akoye ayingira kitanda n'emmere tali awaka tosaana kunkwatako. You're fighting because you didn't know yourself. So osanga nga like the marriage is breaking, abaana bakulidde wala, you're even very angry, toyagala nakkiriza mwana alabe taata we oba alabe maama we. What are you building in that child? Era oyo mwana ajja kukula anoonye omuzadde we. Why? Because you cannot break family ties. Ne mungu ekyo yakigaana. Believe that a person ayinza kubeera mubi but not on their child. Omuwe chance ye bw'anakyerabira nti okay muntu si mulungi, well and good. But you have to be intentional mu bulamu bw'olivinga mu marriage Allah gy'akuwadde kubanga agenda bitubuuzaako. Unless gogamba togenda kufa oba togenda kudda wa Mungu. But for as long as you know that ngenda kufa era nzira wa Mungu olina okwetereeza.
era ne bw'okyuzinga okusigalamu obwo obufumbo like it is hard. Era there's that part which is hard for you. Era ne bw'onooba obufulumamu, there is that other side that you're going to find. So gw'olina okutuula weebuuze kiki kye nsobola okugumira. And you embark on a journey of strength, not a journey of weakness, because you're raising other human beings. Ate bano abaana bwe bavaamu ng'ono maama w'ono omukyala ali judge bwe yavaamu, she's helping many people. Oba ofuna mpeera batugamba omwana omulongoofu bw'asigalawo ng'akusabira. It is one of the things that follow in your grave. Ne katugogoberedde bulungi eddiini eriwa. You need to be very intentional. Nti feelings zizije, emotions zizije, but ogambe Allah ngaidinga. Because at the end of it all, we are human beings. No one is perfect. N'okutegeera us our values. What are our values? Bwe tuba tetuzitegedde era tubeera mu katogo. Weetabika eno, weetabika eri. At the end of it all, no, you lose out. But you need to love yourself. You need to know that you matter in front of Allah. Olina okwemanya ate omanye n'eddiini yo. Obutamanya eddiini yaffe butuleetedde ebizibu bingi. We are either abusing people or people are abusing us because of our ignorance. And ignorance is not a virtue. Oyinza gamba nze tebansomesa ddiini, well and good. Maybe your parents didn't know, but kati okitegedde gisome. People are not born Muslims, but akeera n'ayagala obusiraamu n'asoma eddiini. Why not you? No, exactly, but why not you? This is your life. Mungu oli mugamba ki? Bw'oba tomutidde kati, omuntu atatidde Allah era ajja kukola buli ky'ayagala. Naye oli bw'anaaba atyamu Mungu, wallahi ayinza okukola ebikolobero byonna, but still ajja kwenenya. So kati gwe nga gwe, know your why, umanye why you're going in this marriage. Is it an ibadah? Okay, bwe biba biganye, Allah help me. If it is good for my deen, my dunya, my akhirah, well and good. Tutebenkeze, tutemeatemera amakubo. If it is not good, separate us in kindness. Ekintu tokiremerako, ata is my only man. Ata is out of the 8 billion people abali kwene dunya. Allah mugaga. Allah mugaga. Salama yafiirwa bbaawe. N'akaaba omubaka najja n'amusanga sallallahu alaihi wasallam n'amugamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Omala osabe Mungu akuwa ekisinga ku ekyo ekyakugyeko. N'agamba ya Rasulallah, Anasi ayinza okusinga bba wange. N'amugamba gwe gisabe. Yagisaba wayitawo meka omubaka n'amuwasa. Najja n'amusanga n'amugamba ya Salama, wafuna ekisinga ekyo Allah kye yakuggyako nti ya Rasulallah nakifuna. Era nga mutebenkevu. Tomanyi Allah kikyakugyeko ate tomanyi na kiki kyagenda okuwa. Tomanyi mu kino ekigezo kyakuyisaamu kiki kyogenda okufuna. Tulaba bannabbi mbu nabo bagezesebwa. Lutu mukazi we yali apangira abasajja balala. Naye yali nabbi wa Mungu. So ebigezo bijja kujja. But if you're not strong, if you're not connected with your why, either ojja kubeerawo they abuse you, or you be strong and do the right thing. Either ogume oba otambulemu okole what is aligned with your values.